Alors, nous nous tenions devant la crypte. Et j'espère juste qu'on va pas se faire choper parce qu'on est genre censé pas du tout être là. Et aussi, je me demande cette histoire de clous. Il fallait des clous et un marteau pour le type à l'entrée, mais cette histoire n'a pas encore été réglée. Oui. Porte, s'il vous plaît. Bien, nous entrons. Somewhere in this darkness, there has to be a clue that will lead me to Yatsek. If not, I'll really be in dire straits. Most of the crypt is lost in darkness. I can see some spotlights here, but they're turned off. Est-il possible de les allumer? The cellar could collapse any moment, and it's dark there. I'd be crazy to enter it without a light. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. This diagram shows how the spotlights further away in the crypt are connected. I'm almost sure of that. Now, only how to use it. If I see the cables going out of this box right, then all the lights down here are controlled from here. There's some electricity warning here. This cable is used to connect the circuits in the service box. Why are all of them torn up? Did someone need to have darkness in the crypt? Donc, pour cet épisode-ci, on va être électricienne, je suppose. This cable is used to connect the circuits in the service box. Why are all of them torn up? Did someone need to have darkness in the crypt? Good. At least there's one place where things open. I'm starting to get tired of picking all those locks. Ha ha ha. Various circuits inside the box can be connected using wires. This could restore the power supply to the spotlights. Hé 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 hé. This switch turns on the lights. I used that to start the generator. The connected lamps should light according to how the cables are connected. Ici, il n'y a rien puisqu'on n'a mis aucun fil. Oh, voilà des clous. Oh, look at that. Someone forgot nails here. I don't think anyone will miss them. This cable is used to connect. The wire looks okay. It should work fine. J'adore la musique. Très entraînante. This part of the circuit is dead. Bon. On va prendre les The câbles. wire looks okay. It should work fine. The wire Alors. On a un petit papier là. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Donc, B va avec C, D va avec E, etc. C'est ça? Ah, je crois que je comprends. Attends. Non, je comprends pas. On va peut-être faire ça. The indicator light is lit. If my knowledge of electricity doesn't deceive me, it means the box is powered up. The indicator light is lit. Ok. I don't think I need to test with my finger if the power's on. It's enough to look at the control light above. This part of the circuit is dead. Oups. Bon, où est-ce qu'on peut foutre les câbles déjà? Et est-ce que la couleur des câbles fait quelque chose? Parce que j'ai pas de notion de couleur ici. Hein. There is a current, so I shouldn't do anything with the wires. Am I to use those two? Donc je devrais peut-être éteindre la boîte. Oups. Donc... En fait, je sais pas si ça veut dire que ça et ça doivent être branchés ensemble ou si ça veut dire qu'il y a un trou et que du coup il faut les brancher. Donc A, B, C, D, E, F, G, H,
J. A, B, C, D. Oups. E, F. Mais après, j'ai plus de câble. Hein. C'est joli, J'aime bien. C'est bien fait. Et là, si j'allume... Ah ah. Ok, bon. On va pouvoir explorer. Those scratchings. They look as if they were made by nails. There's even some blood there. It seems that someone fell from the stairs and tried to grab something. In vain, probably. What's this? This whole place is quite unstable. Hopefully it will last until I finish searching here. Ok. C'est très très rassurant. Non. J'ai cliqué sur papier, moi. Something must have happened here. Those are working notes about the cellar restoration, not just scraps. It seems it literally flew away from someone's hands. Could it be that Bateman and Yatsek continued their argument from the hotel here? Judging by the way the papers are positioned, one of them stood here, and the other had to push him from here. C'est bien de me dire là et là, mais si tu me montres pas où, je comprends pas. The helmet has Yatsek's name on it. It's lying near the stairs. Could it be that Yatsek fell from them and lost the helmet? An hourglass symbol. The same as the one carved into the foreheads of those structural engineers murdered on Mission Street. Et si je me souviens bien, dans la lettre qu'on a vue, le sablier, ça représentait celui qui est impatient. Ok. The sarcophagus is covered with a heavy lid. Qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? I can't see why I would try to move that. Ok. Il y en a un autre ici. Une loupe. A mirror symbol? Why, I've seen it somewhere. Burke! Burke's corpse had it carved into its forehead. Et la loupe, c'est quoi? Ouais, le miroir. Celui qui est vain. Effectivement, ça lui correspond bien. Mon petit poulet. The sarcophagus is covered with a heavy lid. I can't see... Ok. Il fait trop noir, j'imagine. Ah non. Oh. Tâche suspecte. There's a lot of frozen dark liquid on the floor. It could be blood, but it's hard to say for sure. It looks like a wire from the service box by the entrance. Interesting. It's a wire from the service box by the entrance. I think Yatsek tore it from the box and threw it here into the darkness to make it more difficult to discover the crime scene. The cable is cleanly cut. The wire is cut. I could just put it together, but I'll also need to insulate it. Ouais. C'est là que j'imagine que le papier collant du type à l'entrée va nous être utile. Ok, bah je vais quand même déjà mettre le câble. Alors ce serait GH. Hein. Faut peut-être que j'éteigne. There is a current. Ouais. GH. Ah, merde. The generator switched itself off. Could it be because of some shortage? Traduit par panne de carburant, mais non. C'est juste un court-circuit. I'd On say va that reprendre this ça. won't lead anywhere. Je veux juste le reprendre. Quoi? Je sais pas. Et si je fais ça? Là, ça va. Ok. On va donner les clous et le marteau
en échange du papier collant si possible. J'aimerais bien sortir d'ici s'il vous plaît. Voilà. Alors, le marteau et les clous. I'd say that the... Ule, I have a hammer and nails for you. Oh, Kitos, Rovali Roy. Me thanks, good. Il martèle silencieusement. Ah, il laisse son papier collant. All-purpose tape, useful for many things, but it's not particularly good for fastening brace rods. I hope Ule won't need it again. Ok, bon, on va aller vite faire notre petit bricolage. Si Lara veut bien se bouger rapidement. Oui, c'est bon, c'est allumé. On va retourner à la crypte. On va faire notre petite isolation. Well, I've insulated the wires. Parfait. Et on va remettre les câbles là où on voudrait qu'ils soient. Donc on va couper ça. Et maintenant... GH plutôt. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que ça dit? Ah, on a un peu plus de lumière par là. Ok, coin The sombre. cellar could collapse any moment, and it's dark there. I'd be crazy to enter it without a light. Ok, mais... Je veux quand même pas y aller au briquet. Non, il est Am I mort. to use those... Le briquet est mort. Mais il n'y a pas de câble qui traîne. Ah bah je peux simplement déconnecter un câble et en mettre un autre en fait. Hein. Par exemple le A. Le tout premier, j'imagine que c'est celui qui allume ça. Alors, hop. Et hop. On voit rien du tout. Bon. There is a current. Ok, on va laisser A, on va couper ça. Non plus. There is a current. Décidément. Ben, C et D doivent rester allumés apparemment. Ok, parfait. Non. Pas parfait. There is a current. Ou est-ce que je dois juste chercher un câble ailleurs? Je ne sais pas. Hein. Quand même plus de câbles qui traînent. Hein. Il semble pas. Zut. The cellar could collapse any moment, and it's dark there. I'd be crazy to enter it without a light. Bon, j'ai dû aller voir une solution et apparemment c'est juste qu'il y a un événement qui doit se déclencher, si j'ai bien compris. Il aurait fallu qu'on prenne le marteau. Statue of... T'es ch'tu. Il aurait fallu qu'on prenne le marteau devant. Voilà. Pourtant il me semblait avoir fait ça tout à l'heure. Mais... Et de ne rien avoir vu. Ule has already hammered down all he needed to, so I can take it back. Ok. Alors, bah on y retourne. Et ça doit déclencher une petite scène.
For your information, I just locked you in there, you traitor. Why? I don't understand. Yeah, Dummkopf. I should have known immediately. Where would you get all that information about restoration? Argo warned me about competitors, but this... But I don't work for anyone. Oh, sure, you just broke into the crypt like that, out of curiosity? No, no. You're going to stay locked up until I decide what to do with you. Schneider, don't be ridiculous. You can see how unstable it is here. Do you want to bury me here or what? Oh, you should have thought about that earlier. If it falls on your head, it will be your own fault. Dans les sous-titres, ça disait qu'on avait cassé quelque chose dans la crypte, mais c'est faux. To break into, ça veut dire s'introduire par effraction, pas casser quelque chose. Donc ben voilà, nous voilà enfermés dans la crypte. Bref, malheureusement pour moi on n'est pas plus avancé. Hein. Donc je vais remettre les câbles comme ils étaient. La musique est contente. Oups. Et on va voir. Hein. En tout cas, très très malin de nous enfermer dans un truc qui pourrait s'effondrer. Bon, c'est bien, mais je dois faire quoi, moi? Ah, non. The cellar could collapse any moment, and it's dark there. I'd be crazy to enter it without a light. Ok, bon, j'ai encore dû aller voir une solution, mais... Vous m'excuserez, c'est un petit peu complexe. C'est parce que j'ai pas compris cette histoire de câble, finalement. J'ai eu de la chance. La première fois quand j'ai trouvé la solution, mais... Good. The power is on, Quoi? and nothing has exploded. That's a... Alors, il nous faut brancher... Ça et ça c'est bon, ça et ça c'est bon. Oh là là. Si seulement je pouvais prendre les câbles, ce serait beaucoup plus facile. I don't think... Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Je crois que c'est bon. On va aller voir ça. Voilà, parfait. C'est allumé. On va pouvoir progresser. A burning cross? Reputedly, it was carved into the forehead of the corpse found in the local lake. Burning Cross, c'était pour l'avidité, ça. Ouais. Un nom faible dans sa foi. It's a simple scales symbol. The scales usually symbolize justice or the weighing of souls before death. But I already know from Max that for the order that lived there, it was the symbol of a deadly sin, avarice. L'avarice. Bah... C'était l'avarice, tout simplement. Hein. On n'a pas encore trouvé de cadavre avec ça, sur le front, si? Et alors? Il se passe quoi maintenant? Ah. The lid is bonded by mortar. Whatever's inside, it probably wasn't meant to be discovered.
The lid won't move. It's quite heavy, and moreover, it's bonded by mortar. No matter what it is that Jacek has hid in the sarcophagus, he was very particular about it not being found by anyone for as long as possible. Ok. Bon. On va péter ça. I'll try to cut out that plaster, but I have to be careful. This place multiplies every strike by 1,000-fold, and I don't want it all to collapse on my head. Pour que ça ne s'effondre pas sur notre tête, je vais sur une solution. Je suis désolée, mais... C'est encore une énigme à la con. Oh, that shaking sounded dangerous. I have to be careful. I feel it won't withstand many more such blows. Damn. Careful, Lara. You don't want it collapsing on your head, do you? Only one more little tap. Si ça fait vibrer toute la pièce, quand moi je marche, ça doit être un tremblement de terre pour le truc, non? The lid is bonded by mortar. The lid won't, no matter what it is that... I want to believe it's empty. I think I know who's inside. Jacek! Jesus, that's Jacek. The resemblance to the photo is 100%. And the symbol on the forehead, it's the same as the one on the catafalque. In fact, each victim had one of the symbols that are carved here. What can that mean? Think, Laura. Think! Even if it's cold here, the body is decomposing. It's been here a few weeks, more likely a month, but it would mean Jacek couldn't have been in San Francisco. So who went there? Could it be someone with Jacek's papers? To impersonate him. But who? Bateman! Yes, Jacek didn't kill anyone, but Bateman did, impersonating him, and Jacek was his first victim. Bravo. Nice deduction. You again. Is it time to go already? The crypt will collapse, won't it? You've come for me. Time to go? No, you have a mission. To catch Bateman. To stop him before he does something irreversible. Like what? He's trying to perform some ritual using that manuscript. That manuscript is not a toy. Someone like him should know that. But he acts like one infatuated. Infatuated by something he calls love. Of course. He wants to resurrect his dead wife, Beatrice. That's the reason behind those sacrifices and symbols. But what about Max? What is his role in all of this? Does he help him, or is everything different? You have too many questions and too little time. Stop him and then we'll talk. The ritual must not be performed. Must not. You can't imagine the consequences. Rien que ça. La visite de l'ange de la mort en personne. Je m'attendais à voir le corps de Bateman et Jacek est là gisant dans le catafalque. Catafalque. J'avais tort. Jacek n'a pas tué Bateman, c'était le contraire. Jacek voulait vendre le manuscrit et ça lui a coûté la vie. Bateman a pris son identité et a fui aux États-Unis. Tous ces cadavres n'étaient que des étapes sur la voie de la résurrection de sa femme. Et bien, sur ces révélations poignantes,
je vous propose qu'on fasse une pause ici et qu'on continue dans le prochain épisode. À bientôt!